will join. Very, very easy. As I have already told you so many times, computer science in the Sunday 5 to 6 is more than enough to score centum in term 2 also, because term 2 is going to be easier than term 1. So when I come to term 2 of your 12th grade, you would have seen this syllabus. So you can see that in term 2, you have only 5 marks weightage for Python. You have 10 marks weightage for computer networks, and you have database management for 20 marks. So term 2, the only Python part that is pending is data structures, stack, operation on stack, implementation of stack using list. So this is very, very similar to your list number. We have already studied that in our 11th grade. So this is very, very, very similar to that. So first point is, this part is not even going to take us one class to finish, and we have to do a lot of practice on this. Coming back to computer networks, again, it's a fully theory part. Maybe we can do it again. We can finish it off. Theory, booklet and notes I have already given you. It is going to be more of practicing all possible questions. So database management, we have already finished the SQL part also. We have done the interfacing of Python part also. So, but yes, again, today I'm going to repeat it once again for you. So today I thought of giving a quick introduction or a quick revision for you on SQL, and we'll finish off the SQL revision today, so that next class we can do the interface of Python with an SQL database part. So we'll finish this off maybe in 2 classes, 3 classes. We'll finish this database part, then go to your networks, again 2 classes, and then come back to data structures. So in between, if at all any of you have data structure exam, we'll come back again. But as of now, I thought of, because SQL is much more interesting than the other parts. Looking at your practical also. You can see the same practicals here. Create a student table and insert data, alter, update, order by, delete, group by, joining of 2 tables. So all these things are there. Practical exercises also we will be doing. So last, integrate SQL with Python by importing a suitable module. So both we will do, practical as well as theory, in class itself. And if any schools has given you some practical specifics programs, please send that to me. So we can discuss that. One, it will be useful to you. Second, it can also help the others to do their practical exercises. So this is regarding your portion. So we have only 3 topics left. 3 topics here. So this is your, not this year's sample paper. It is the sample paper of 2021, but with deleted syllabus here. So even before we go here, Praveen, Vishal, you can say. So what did we study about SQL? Structured query language. So structured query language, we divided them into basically 2, but I told you there are 3 divisions. You have a DDL, DML, and you have transaction control language. It is not there in your syllabus. So DDL is data definition language. So data definition language, there we are going to define something. We are going to structure pati pesara the DDL. So structure la what all we have? You start with create, alter, truncate. All these will operate on the structure of the table, not with the content. These are some commands under DDL. So DML, there are always going to be only 4 sets of operations. You have select, insert, these are what we will generally say crude operations. Project. Remember, this time you will have a project to make, I believe. So whatever project synopsis you have submitted, yes, I would like to see that separately, so that each of you can start your project pretty early. In the what problem will be time. So you have to definitely spend that 1 hour. Sunday you spend 1 extra hour to send me your project. In the morning in a I will try to have a look at it.
or at least over the week, you can send me whatever you have done. Any ideas you need, you can message me separately. I can give you feedback on how to proceed with your project. Coding na kudukka maate, but yes. Okay. So crude operations, this is the basis for your project. You have to do a create, retrieve, another update, delete. So in the is always a project. Whenever we talk about a project, we talk about crude operations. So we can do all of these with SQL statements. So create inga vandirudhu, but actually if you look at it, retrieve vandu select, update, delete. Though it is called as create, it is actually meaning to insert values. So these four operations, these four DML commands are going to form your crude operations. Sherry. So once we know this, the next step is going to be your syntax of all these functions. Chariya, syntax easy. Nyabam irukka syntax ellarkum? So always you have a create table. Create table ku stud or table name you will give. And then you will give all the values. Eppiyume parenthesis mattum dhaan. Like Python, SQL also doesn't have square brackets, flower brackets, nothing like that. The simple parenthesis only is allowed here. So create table stud. Enna pannom inga? You have to give the name first and type next. C++ படிச்சவங்களுக்கு data type first and int a அப்படினு போடுவோம் C++. Inga we will say the variable name first and then we will put an int here. Or number, roll number, and then we will say name. Name is you can have a character or a var character. The kuti theory differences we will study. What is character? What is var character? Why we should use var character? All these we will study. So we can just give this. So let me check MySQL Workbench. But now most of you have installed this MySQL Workbench. So for those who have not yet installed, it's upon you. You have to get it somehow to me to get it installed on your system. Netla links irukku. I will also try to make a video for that. Ena adu konjam difficult ah irukku or link choose pandrathu. But otherwise, I think it is easy. So even before you start your, I've told you to do this. Go to your services. If you type minus Windows 10, so I'm going to the bottom and typing services. See here, MySQL 80 is my service name. சரியா? இது ஜெனரலா வந்து ஸ்டார்டட்ல வச்சிருந்த சிஸ்டம் ரொம்ப ஸ்லோவா இருக்கு. So I have stopped it. So I am starting it here. But உங்க சிஸ்டம்லலாம் இது ஆட்டோமேட்டிக்கா if you had given it as automatic, system start ஆகும்போது இது ரன் ஆயிட்டு இருக்கும். Should not be a problem for most systems, I believe. So only if this is running, this is my server. இல்லையா? So client and server conceptல உங்களுக்கு ஒரு basics தெரியும்னு நினைக்கிறேன். So now I have already started my server. First step is that I have started it. Now I have to go back, open it. Whatever password you have chosen at the time of installing, you have to give it. Maradhu pochra romba kashtampa, you have to delete and only do it again. I don't know how to retrieve the password. Okay, so now I have here what I can do. I can do a completely new database. Panlamapa. Are all of you able to see the screen? Ellarum join panniyacha. You can see Varun, Anirudh. Yes. ஆமா, எனக்கு நீங்க தான் இன்ஸ்டால் பண்ணீங்களா? ஆமா சாய், நான் பாஸ்வேர்ட் சொல்லி கொடுத்தேன்ல. பாஸ்வேர்ட் நான் உனக்கு அனுப்பிச்சேன்னு நினைக்கிறேன். பாஸ்வேர்ட் 123 என்னோட வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் செக் பண்ணு, நான் உனக்கு அதுல பாஸ்வேர்ட் அனுப்பிச்சிருப்பேன். இல்லைன்னா நான் ரிட்ரைவ் பண்ணி கொடுக்குறேன் உனக்கு. ஓகே மேம். சரியா? பட் அது என்ன செட் பண்ணும்போது கொடுக்குற பாஸ்வேர்டு தான், அதை நம்ம மாத்த முடியாது திரும்ப. So here I can first start off with first simple for you to try. We will start with the create database. And I want it as a one shot revision. திருப்பி நம்ம SQL பண்ணவே மாட்டோம். சரியா? We have already done this for நம்ம மறுபடியும் ஒரு வாட்டி பண்ணிட்டு இருக்கோம். But I don't want you to test 2022. Semicolon எதுக்கு போடுறேன்? It is not required. If there is only one statement, it is not at all required. So இது எல்லாருக்குமே இந்த interface if you have to go through this. Now in the tick mark is our indicator that yes, I have created one database.
இப்போ database why am I creating? Because I want all my functions to be here separately. இல்லையா? So automatically you can see so many database symbol உங்களுக்கு தெரியுது பாருங்க. School, test, training, Vikrant, whatever. You can see a lot of databases here. So I am creating my own database. Then I have to say use database. Use and then database name. I have to select only this statement and see again it is not able to execute the first statement. ஏற்கனவே database இருக்கிறதுனால I cannot use the statement once again. I have to only select this. I got a tick mark here. The tick wrong உங்களுக்கு கீழ தெரியுதா அந்த ஸ்கிரீன்ல? All of you. Okay, so this is done. Now, as I told you, the first statement, we will create table stud. And as I told you, you can give R and O int, comma, name, where care of 20, 25, 50, whatever you want. Idhula error eduvum illana, you can see that it is created now for us. Now, once I create a table, the different forms of create table are there, wherein I can have anything I want. On create table, next one the alter table. So alter table la you have again, kana romba chinnada irukka, kannu theriyudha ellarkum? Theriyudappa? Alter tables to Yes, ma'am. Add, I can add something. I can, let's say, add a grade. நாங்க பண்ணும்போது we used to work in Oracle black screen. So ஒரு black screen தான் வரும். So அதுல வந்து no chance of this errors தெரியவே தெரியாது. It will not give me back any feedback. So I'm talking about, let's say, ஒரு 16, 17 years ago. சரியா? So அப்ப வந்து இந்த மாதிரி interfaces or workbenches they were not available. We had to use only the command prompt. Even now you can do that. All the databases come with the command prompt, and it is pretty easy. So I have worked on Sybase, Oracle, MySQL, SQL Server, your normal Microsoft Access. SQL is common. It's like ABCD. Python வந்து language மாதிரி. SQL is a universal language. It can be used for all databases. And they have now made it so good that previously we used to have certain differences. Oracle க்கு சில wild card search னு சொல்லுவோம். Like போடும்போது Oracle க்கு சிலது work ஆகும், whereas it will not work the same way with Sybase or some other database. But now it is not like that. SQL is now standardized. It is used by all the databases. So whichever database backend, we talked about this in the first class itself. You have a front end, you have a application layer, and then you have a backend. So backend was the data layer. So center business now we are writing using Python. Front end they use nice HTML, something like that, to give the design to the user. So நம்ம வந்து இப்போ as part of your syllabus they have designed in such a way that 9th and 10th they teach you HTML. Generally they have advised schools, computer applications they have a subject. So they advise the schools to teach them HTML. So HTML front end and the designing when you finish off in 9th and 10th, when you come to 11 and 12 they teach you the other two layers, so that when you get into college you'll already be ready with one basic knowledge of all these three languages. So that is the idea behind doing this. So when I say alter table, see, it has again given me a tick. If you look at it, I have added this. Now, as I told you, we can use disk. Disk stud botona. I should get my, let me delete these two. So you can see that it is giving you roll number, name, grade. Okay. Now, once I have finished creating and altering the table, I can also do different alter tables. Like I can say alter table. If I want to change name, from where care I realized that I need bigger names. So I want to change it to 30. I can do this. Actually வந்து எல்லா லைனுக்குமே unexpected identifier எனக்கு வருது.
ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றியா வருண்? பண்ண முடியுமா? ஆக்சுவலா லேப்டாப் நான் தனியா வச்சிருக்கேன். நான் இப்போ Zoom லாகின் பண்ணிட்டேன் லேப்டாப்ல. ஸ்கிரீன் ஷேர். நோ ப்ராப்ளம். ஏன் பார்த்தா தப்பு சொல்லுது? ஆல்டர் டேபிள். ஓகே. modify. I did not say what to do. ஏன்னா ஏற்கனவே add-ன்னு சொல்லியிருந்தேங்க நான் இல்லையா? So modify. இப்போ போயிட்டு மறுபடியும் describe structure பண்ணி பாருங்க. கண்ணா நம்ம வந்து சும்மா we are studying about 2-3 columns, so it looks like very a small play for you, but it is not that easy. Actual application la if you have seen ஒரு பெரிய application they'll give database ke there are people who are earning 50 to 60,000 minimum. நான் சொல்றது entry level salary. சரியா? ஒரு ப்ராஜெக்ட்ல database is so important and managing the database with the correct constraints is also very very important. So it is not just easy. இங்க வந்து 30 columns இருக்கும்போது you should know which is your primary key, எதுக்கு வந்து duplicate values இருக்க முடியாது. That design itself is a very big design. So data design is the reason for success of any project. சரியா? So first we will do that, and then you have describe stud. So you can see that பாருங்கப்பா 20 ல இருந்து it has changed to 30 இல்லையா? So first and the foremost thing is alter table. Okay, so DDL commands la important commands are your alter, create and describe. The truncate we will use only when we have some values. We can talk about truncate. Sure. So create table, alter table, describe ஆச்சுக்கான drop நான் உங்களுக்கு பண்ணல ஏன்னா டேபிள் கஷ்டப்பட்டு இப்பதான் கிரியேட் பண்ணிருக்கோம். It will go away, so I'm not dropping my table right now, but yes, syntax is drop table name. இப்படி போட்டா அந்த டேபிளே போய்டும். Whatever we have created so far will go away. Okay, so this is done. Now again it's going to be easy to do your insert. Insert ku two different syntaxes are there. Insert into stud values. In the case la roll number, name, single quotes la you have to give the characters. Now that we have a grade, you can give a grade. Again I can also partially insert. So insert into, now I don't know the grade nu vechupo, so I can just say roll number comma name. This is an important question because they can ask you what you will do to idu vandu correct ah thappa and mari questions they can ask. This is also a valid syntax. So once you do this, so these are two different syntaxes. If you can note the difference here, if I want to insert for all the values, let me not take the trouble of putting the column names here. Ippiyum podlam. Even if I want to do all the things, I can do the column names. Not a problem. But I will not do it unnecessarily. Why to write the column names if I know that I am going to give the values correctly? Order mathi insert pandradhukku we can do that, but generally all these are not required. But here, yes, if I do not know the value of a certain column and I want to update it, after that if I want to put, I can put it by using an update statement. So the insert oda syntax. Now sonna mari keywords you have to remember. Insert into values is a keyword here. Update set. Let's set grade is equal to it will set all the grades to B. Ellarkum B grade. Similarly, I can use update stud set. I'm underlining the keywords for you to remember. So now I have a condition here. I'm going to go and specifically only update the grade of that specific person. So these are two different usages of update. The same I can do for delete. So delete from is my keyword here. Stud. Everything will go away. So where
எங்கெல்லாம் கிரேட் வந்து I'm just assuming. Delete from student where grade is equal. It's like normal English. You're speaking to the database. You're telling it some instructions with a single line. No syntax, no indentation, nothing required. You just have to tell it, it will do it for you. So DML, this is your syntax. You have insert, update, delete statements. So I'm going to come back now to my sample question paper of previous year. இதுல இருக்க questions எல்லாம் நீங்க ஒண்ணா solve பண்ண போறீங்க. I think syntax okay, right? All of you. இதுலயே நீங்க என்ன ஒண்ணு பண்ணனும்? Select. Selectக்கு நிறைய syntaxes are there. Select star from stud. It is going to print everything. We'll quickly do that once and then come back here. So insert into stud values. குட்டி values கொடுப்பேன்ப்பா நானு 1. So multiple insert பண்ணிடுவோம். இது நிறைய ஸ்டேட்மெண்ட் லூப் எல்லாமே போடலாம்ப்பா. நீங்க அதெல்லாம் படிப்பீங்க. PL/SQL னு பேரு. Procedural Language SQL அப்படின்னு சொல்லிட்டு at a time you can even write for loop, while loop எல்லாமே you can use in SQL also. Not in scope of our syllabus. அதனால I am not teaching you that. But yes, first thing you will learn in college is that. So don't worry. That will be much more interesting. இதே மாதிரி multiple times use at the values வாங்குறதுக்கு batch processesல அந்த மாதிரி தான் லூப்பா ஒவ்வொன்னா வாங்கி it will keep executing it. All those you can write procedures for that. And once you know any programming language, it's going to be very, very easy for you to learn that. Okay, so let's எல்லாத்துக்கும் செமிகோலன் கேக்கும் போட்டுருவோம். More than one statement பண்ணனும்னா மட்டும்தான் I think you need that semicolon. Otherwise, okay, I've got all ticks only here. All are correct marks. கீழ செக் பண்ணிட்டேன். Select star from. வருணும் problem correct ஆச்சா? See, it is inserted now. Now I can update. As I told you already, I can just go there and update. Update stud. எல்லாமே புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். சத்தமே வரல உங்ககிட்ட இருந்து. விஷால் புரியுதா? விஷால் டவுட் இருக்கா? ஏதாவது ரொம்ப ஈஸியா இருக்கா? விஷால் okay, so I can just do select star from. புரியுதான்னு கேட்டேன் விஷால். நீ மட்டும் ஆன்சர் பண்ணலையேன்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, எனிவேஸ். எஸ் மா. Stop me if you have a doubt because we finished it already. அதனால தான் நான் திருப்பி உங்களுக்கு அது பண்ணல. உங்க ஸ்கூல்ஸ்லயுமே 11thலயே பண்ணிருப்பாங்க. Due to confusion in syllabus, I am not sure. I think 11thலயும் we had the syllabus. ரொம்ப லேட்டா தான் deletion messageலாம் நமக்கு கிடைச்சிச்சு. So selectல not only this, you have many different varieties of select. இல்லையா? So selectல you can select like normal. Select star from student, where name like என்ன பண்ணுண்டா இது? Yes percentage. What will it do? Starting trouble எல்லாருக்கும். Where name like so yes percentages starting with yes we don't care what is after that. So like is used for wildcard searches. You can also do equal to search. That is very easy, where roll number is equal to 111 pota, we'll get only those students details. Again, I can also use a selective search, like select name from student, where this will give me all the students whose grade is A. Name mattu I will get. Similarly, when I use a single underscore, second letter is A. One is, it will match for one character. So second letter A, adukapra enna vena irkalam. So Rama, whatever names are there which have
A as the second letter. First letter enna we don't bother, and then percentage we don't bother. So this is used to, like, if we know that the somewhere the file has a CS, so I can just search like this. Yeah. Then if I know that exactly it is going to be a PDF, yeah, normal search string we can use this. In our own files we do this. ஒரு percentage போட்டிங்க அப்படின்னு சொன்னா இல்ல ஸ்டார் போடுவோம் இல்லையா, நம்ம வந்து ஃபைல் I think we do a star cs.pdf star.pdf னு போட்டா முன்னாடி பின்னாடி என்ன இருந்தாலும் doesn't bother. Wherever it finds cs and it has a .pdf, it's going to give you that. So that will make your search a lot more easier. So select liye வந்து I've told you, you have in select. So எல்லார்கிட்டயும் book இருக்கு. I think you have collected it. ஒரு சின்ன reading கொடுங்க next class வரதுக்குள்ள, because we will again start with the test only next class. SQL full basics நீங்க தரவா இருந்தீங்கன்னா தான் we can go to interfacing SQL. So select star from stud where grade in. So grade in AB. AB ரெண்டு கிரேட்ல எது இருந்தாலும் செலக்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லலாம். செகண்ட், grade is equal to A or grade is equal to B. But ரெண்டு வாட்டி போடணும், that is important. Grade is equal to A or grade is equal to B. To get full on full, you have at least practical same syllabus tasks. It is very rarely that you get an opportunity like this in any subject. Your practical and your theory syllabus is the same. So the more you practice, you're going to prepare for both together. Yeah, so that kind of an advantage you will have. So இதே தான் programs, they will ask the same thing in theory, they will ask the same thing in practical also. So easy to score marks here. Between you can use, or keyword inga use பண்ணிருக்கேன், and use பண்ணலாம். So all these you can use in select. We'll do more types of this. இது ஒண்ணே ஒண்ணு உங்களுக்கு difficult or என்ன joining இல்லையா. So joining two tables. So we'll do that when we get a question directly. சரியா, first இப்போதைக்கு we will do one first basic question we will do. Okay. Hmm. 11th question answer அனுப்புறீங்களா எனக்கு? Chat box இருக்கு. Chat box is waiting for you. Order by is our command. They are asking you only the clause. Ascending order அப்படின்னு சொன்னா ASC. So we have this order by. எதுவுமே கொடுக்கலனா it is going to execute that. பாருங்க A first வந்திருக்கு. Next you can see B, B, C, D. இப்போ இதே வந்து I can do DESC descending. DC, BBA. சரியா? I am ordering by grade. I can order by any of the column name. Any attribute I can order by. சரியா? So that is my, so answer for this 11th question is a single word, ASC. அவ்வளவுதான். Is null, null இல்லையான்னு செக் பண்ணனும். நம்ம நான் சொன்ன மாதிரி இன்சர்ட் பண்ணும்போது if you did not give any value, then it is going to check if it is null or not. There are totally 5 aggregate functions in SQL: count, sum, max, min, average. They are called aggregate functions for a simple reason. They work on more than one row. சரியா? So they work with, probably we can say they work with group by. They work best with group by. So இப்போ வந்து we can usage of this is also simple.
என்ன ஆன்சர் வரணும்? செலக்ட் கவுண்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் ஸ்டூடெண்ட்க்கு. எல்லாரும் நல்லா சாப்பிட்டு தூங்கிட்டீங்களா? ஆல் ஆஃப் யூ நல்லா ஜாலியா தாலாட்டு பாடுற மாதிரி இருக்கா உங்களுக்கு? So you can see that number இங்க தெரியுதான்னு தெரியல, சின்னதா இருக்கு. It's 5. They've given this totally 5 row இருக்கு. So it is returning me a 5 from there. So you can talk about any one aggregate function னா உங்க சாய்ஸ் தான், நீங்க எதை வேணா எழுதிட்டு போயிடலாம். The sample paper of 2021 பா. So 2021 னா போன வருஷத்தோடையது. So அதுல it was a mixed syllabus but reduced syllabus. 14th ஆன்சர் அனுப்புறீங்களா? Is null is used to check for null values னு எழுதுனா போதும்பா அதுக்கு. Which of the following is a DDL command? 14. ABCD. 11 answers வரலாம் இதுக்கு எனக்கு. DDL. Create, alter, drop, disk, truncate. இதுதான் DDL. அது அந்த ஆப்ஷன்ஸ்ல B தான் இங்க இருக்கு. So B is the answer for you. இது வந்து நெட்வொர்க்ஸ் क्वेश्चंस, நம்ம திருப்பி இந்த ரவுண்ட் வருவோம். நெட்வொர்க் क्वेश्चंस இங்க இருக்கிறத படிக்கிறதுக்கு. லிஸ்ட் ஆஃப் டேபிள்ஸ் இது நான் உங்ககிட்ட சொல்லல, இது கேட்டிருக்காங்க. சோ இப்போ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஷோ டேபிள்ஸ்னு சொன்னா போதும்பா. நம்ம நார்மலா பேசுற மாதிரி அதுகிட்ட என்ன சொல்லலாம்? ஷோ டேபிள்ஸ். பாருங்க, நம்ம இப்பதான் கிரியேட் பண்ணோம் புது டேட்டாபேஸ் இல்லையா, அதுல ஒரே ஒரு டேபிள் தான் இருக்கு. சோ அந்த டேபிள் ஸ்டூட் அதை காமிக்குதுங்க. சோ திஸ் இஸ் a question that is new. So for the 18th question here, the answer is show tables. So 20th question, நமக்கு இது தெரியும். By theory we know this. Which of the following types of table constraints will prevent the entry of duplicate rows? னா unique னு சொன்னா போதும். நம்ம கிரியேட் பண்ணும்போதே unique அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா, yes, Ayush, Rohit, your answers for the previous question was correct. Unique னு சொன்னோம்னா போதும். So answer is A for this. Unique னு சொன்னோம்னா it will not allow you to have duplicate values. So இங்க வந்து ஒரு டேபிள் கொடுத்திருக்காங்க. So we have done this already, but again ஒரு ரிவிஷனுக்கு நான் சொல்றேன். சோ இப்போ இங்க டேட்டாபேஸ் பேரு மை ஸ்டோர்னு கொடுத்திருக்காங்க. டேபிளோட பேரு ஸ்டோர், அண்ட் ஸ்டோர்ல யூ ஹேவ் 4 எலிமெண்ட்ஸ் ஹியர். ஐட்டம் நம்பர், ஐட்டம் நேம், எஸ் கோட், ஸ்டோர் கோடா இருக்கணும் அது, அண்ட் குவான்டிட்டி. இப்போ இந்த டேபிள் உங்களுக்கு எதுக்கு கொடுத்திருக்காங்கன்னா for 2 reasons. You have to see the values and decide. Item number is unique நீங்க பாத்தீங்கன்னா. So identify the attribute best suitable to be declared as a primary key அப்படின்னு சொன்னா it has to be the item number. கரெக்டாப்பா? ஏன்னா ஐட்டம் நம்பர் தான் உங்களுக்கு எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூஸா இருக்கு. ஸ்டோரோட கோட் பாத்தீங்கன்னா 21, 22, 23 மாத்தி வருது. So that is not a unique value here. So item number. C-ல column வராதுன்னு நான் சொல்லியிருக்கேன். So degree is the number of columns, cardinality is the number of rows. எத்தனை காலம்ஸ் இருக்கீங்க? 4 காலம் இருக்கு. எத்தனை ரோ இருக்கு? ஹெட்டரை விட்டுட்டு கவுண்ட் பண்ணுங்க. 1 2 3 4 5 6 7 இருக்குப்பா. ரிப்பீட், டிகிரி, கார்டினாலிட்டி இதெல்லாம் இல்லாத क्वेश्चन பேப்பரே கிடையாது. ரொம்ப ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட் क्वेश्चंस இது. So degree is the number of columns which is 4. Cardinality is the number of rows. In this case it is 7. Insert the following data into the attributes item number, item name and S code. பாருங்க, குவான்டிட்டி இல்லாம கொடுக்கறாங்க வேணும்ட்டே நான் சொன்ன மாதிரி. சோ குவான்டிட்டி இல்லாம you have to insert னா you have to follow the second syntax. So insert into store கொடுத்திருக்கிறது 3 வேல்யூஸ் தான். சோ நீங்க ஃபுல்லா ஐட்டம் நம்பர் கமா அது எப்படி கேட்டிருக்காங்களோ क्वेश्चन பேப்பர்ல அதே மாதிரி you have to give the names.
values. இங்க டபுள் கோட்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க, நம்ம ஜெனரலா கொடுக்க மாட்டாங்க. அவங்க கொடுக்கலனா you have to remember to know which, அதெல்லாம் டைப் எல்லாம் கொடுத்திருக்காங்க உங்களுக்கு. That's all. So this will be the answer for this question C. Abhay want to remove the table store from this database. சொல்லுங்க பார்க்கலாம், guess பண்ணி சொல்லுங்க. D answer. நீங்க லக்கியா இருந்து உங்களுக்கு வந்து மல்டிபிள் சாய்ஸ் क्वेश्चंसாவே ஆக போதான்னு தெரியல இந்த வாட்டியும். Thanks to Omicron ஆன. ஆப்ஷன் B தான் நம்ம போகணும். ஏன்னா ஆப்ஷன் D and B are very similar. But drop table na remove the table க்கு remove the values னு கொடுத்தாங்கன்னா நம்ம D சொல்லணும். remove the table னே சொல்றாங்க. டேபிளையே தூக்கணும் அப்படின்னா I have to go for drop table. display the structure நம்ம சொன்ன மாதிரி தான். So display the structure க்கு DESC describe ஒர்க் ஆகும். DESC மட்டும் போட்டாலும் it will work. describe அப்படின்னு ஃபுல்லா எழுதினாலும் it will work. describe store. சரியா, ஈஸி 5 marks to score. இது வந்து ஒண்ணுமே இல்லாத ஒரு ஈஸி क्वेश्चन இது. சோ நெக்ஸ்ட் வருவோமா? தியரி ஒன்னு கேட்டிருப்பாங்க இந்த क्वेश्चन பேப்பர்ஸ்ல. we will do. ஒரே நிமிஷம்ங்க. Okay, question number 5. Let me minimize it this little and expand it for you. அவ்வளவுதான், இன்னைக்கு ரிவிஷன் சொன்னீங்க தான் சொல்ல போறீங்க எனக்கு. You are going to tell me the answer for these questions. So 2 tables are given for you. Choose the command சொல்றாங்கப்பா. ABCD அங்கவே இருக்கு, உங்களுக்கு வேலை மிச்சமா. Select name, game whose address is available. A seems the better option here. இல்லையா? because அவங்க என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா address is not null கொடுத்திருக்காங்க and that is the way that you have to do it. So இந்த மாதிரி 2 tables இருக்கும்போது நான் உங்ககிட்ட சொன்னேன். So select something, you can call that as x, y from, இதுக்கு ஒரு alias வேணா நீங்க கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். table 2 உடைய பேர் போட்டு ஒரு b, இல்லையா? where a dot ஏதோ ஒரு வேல்யூ a dot z is equal to b dot z. இது ஜெனரல் சின்டாக்ஸ் நான் சொல்றேன். join அப்படின்னு சொன்னாலே when there are 2 tables involved, you can always follow this. Select any 2 columns from table 1a, table 2b. நான் வந்து alias create பண்ணிருக்கேன் because ஒவ்வொரு வாட்டியும் I need not say table 1. இப்போ இதே ஒருவேளை both the tables have same field names வெச்சுக்கோங்க. நேம்ங்கிறது வந்து table 1லயும் இருக்கு, table 2லயும் இருக்கு. It becomes tricky. So that time you have to definitely say a dot x here. So we know that which table to use it from. So now இது வரைக்கும் பண்ணாலே table join ஆயிடும். And you can add whatever you want. நீங்க கொடுத்திருக்க மாதிரி students wording வந்து alias அவங்க யூஸ் பண்ணல. students, sports னே சொல்லிருக்காங்க.
where students.admission number is equal to sports.admission number. இது change ஆகாது. Join பண்ண வேண்டிய column should be same in both the tables. And address is not null. அதுதான் நம்ம condition. Capital small doesn't matter in SQL. சரியா? So for first one, this is the answer. இங்க ஆன்சர் கொடுத்திருக்காங்க. இது CBSE உடைய வெப்சைட்ல தான் இருக்கு இந்த கொஸ்டின் பேப்பர். அந்த பிராக்டிஸ் கொஸ்டின்ஸ்ல. So identify the statement delete a column. ஒரு காலமை delete பண்ணணும் அப்படின்னா deleting a column ரொம்ப important. காலமை delete பண்றது cannot be done using delete or anything. It has to be done using alter தான். So alter table students drop phone. So இங்க நானுமே இங்க பண்ணணும்னா I have to say இல்லையா? So இப்ப நான் வந்து alter table stud drop grade. See, இங்க வந்து இப்போ grade has gone away. So I cannot use, அதான் இந்த கன்ஃபியூஷனுக்கு தான் they give you choices because you will automatically be thinking, okay, delete na delete statement use பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு no, you cannot do that. So you have to use for column deletion, you have to use your drop command, alter table command only. Drop or delete or update you should not use. So இதெல்லாம் நீங்க பொறுமையா பண்ண வேண்டியதுதான் ஒன்னொன்னா. மேபி நீங்க நெக்ஸ்ட் இதுல பண்ணலாம். Let me come back to the last question. Okay, one last question. One more. Let me copy paste that for you. There are two teachers for you, two tables for you. One is teacher. நம்ம ஏற்கனவே பண்ணிருக்கோம். சில பேர் கிளாஸ் மிஸ் பண்ணிருப்பீங்க. But others we have done, I think, the same question. Okay. So நீங்க ஆன்சர் அனுப்பலாம். You have to tell me if you look at the question, what will be the output நினைக்கிறேன் question. Give the outputs based on the relations. So there are three questions here. In the query execute பண்ணும்போது what will be the answer? That's what they are asking. Come on, quick da. Let me see 10 answers. You can send even one by one.
1 2 1 2 3 1 2 3. Correct. So this is how the output is going to look like. When you're asking you what is the output now, you have to give how the system will give you. Now a lot of questions you should have practiced on this, then only you will know how it is going to behave. This is going to be your heading. Select that is going to be your that is where you are going to get your marks from. Comma varadu, space varum. Only a single table. So date of joined irukradhile kutti edu perusadunu kandupidinga. So 2018 I can see, and 2007 I can see. Maximum date of join vandu 2018. 31/7 தான் நினைக்கிறேன். Anirudh, your values might, your row is correct, but it will not be the full thing da, because they are asking you only the date of joining. It will not give you the other details. சரியா? So மத்தபடி அந்த ரோங்கிறது correct, but it will give you only this output. இப்போ வந்து joining பாருங்க, teacher.name, teacher.department, posting.place. So it's very easy to visualize how your output is going to be. It's going to be எதை வச்சு join பண்றாங்க? They are joining it with department. Okay. So now you have student இல்லையா? So alter table stud. Select star from teacher. இப்போ வந்து they are trying to join these two tables. Let's say select star from teacher comma student. I'm going to join these two tables where
இப்போ நான் alias யூஸ் பண்றேன் because it becomes otherwise difficult. Teacher T, student S and I can give where T dot department is equal to S dot department. Department spelling correct. சென்னையிலயும் capital letter. ஓ அது பிளேஸா போட்டிருக்குமோ? ஓகே. ஸோ P dot place மாத்தனா அங்க பிளேஸ் வரணும் இல்லையா? அங்க டிபார்ட்மெண்ட்னு போட்டேன் தெரியாம. ஸோ நம்ம ஆல்டர் P போடுவோம். dot place is equal to S dot department. அப்படி போடலாம்னு சொல்றியா? ஒரே காலம்ல போடணும்னு நினைச்சிட்டு இருக்கேன். ட்ரை பண்ணுவோம் இருப்பா. T dot இது நம்ம ரெண்டு இதை ஜாயின் பண்றோம். ஜாயின் பண்ண ட்ரை பண்றேன். சேம் காலம் தானே வரணும். S dot place ட்ரை பண்ணுவோம். திட்டலனா சரி நம்மள திட்டுச்சு. பிளேஸா? ஓ எஸ்ல பிளேஸ் இல்லையோ? எஸ்ல வந்து டிபார்ட்மெண்ட், இதுல வந்து பிளேஸ்னு இருக்கு. சரி பிளேஸ். ஓகே ஓகேப்பா. திட்டலப்பா, ஒர்க் ஆகுது. அது ஒன்றும் கேர் பண்ணிக்கல. நம்ம என்ன வேணா ஜாயின் பண்ணிக்க சொல்லுது. ஸோ இப்போ இங்க இருந்து we want let's say only the teacher name or the student name for that matter. Select S dot department. See, I've got some value. So what I wanted to also show here is, இப்போ இங்க வந்து இந்த questionல teacher dot name னு போட்டிருக்கோம். இப்போ ஆனா வந்து நான் T dot department னு சொன்னா கூட வெறும் டிபார்ட்மெண்ட் தான் வருது. ஸோ ரிமெம்பர், நான் இதை தான் உங்ககிட்ட காமிக்கணும்னு நினைச்சேன். பிகாஸ் இட்ஸ் வெரி, நான் சொன்ன மாதிரி இங்க எழுத வந்தேன் அதை தான் நான். பட் ஐ வாண்டட் யூ டு see that it will not take that alias name and all. alias name வந்து நம்ம அதுக்காக கொடுக்குறோமே தவிர இங்க வரும்போது அவுட்புட் will be teacher department place. அவ்வளவுதான். it will not come as teacher dot name, teacher dot department, posting dot place னு வராது. The output will have these three only. So now yes, join பண்ணனும் and Delhi மட்டும் கேட்கணும். So Delhi பாத்தீங்கன்னா computer science. So computer science ரெண்டு values இருக்கு. So Jugal and Shivom will come here. அங்க SC னா நம்மளும் SC இப்படிதான் போடணும். பிளேஸ் வந்து அதே மாதிரி டெல்லி. சரியா? So this is going to be the output of this question. Okay, so I think this is, I'll wind up here.